masses. In a temperate cyclone padikkanona air masses theriyum. Air masses are listen ba. Air masses அப்படிங்கிறது any air with a larger extensive area with the homogeneous properties. Homogeneous na என்ன? Uniform properties. The nature of the air mass is relatively constant phenomena. Variable அதிகமா இல்லாத ஒரு constant ஆன uniform features இருக்கக்கூடிய air தான் air mass ன்னு சொல்லுவோம். So எந்தெந்த termsல? In terms of elements of weather தான் foremost the temperature, pressure, humidity, lapse-rate. இப்போ ஒரு parcel of air, ஒரு larger stretch of air, mostly having uniform temperature, uniform pressure, uniform humidity factors. இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்? We call this as an air mass. And how they derive their characteristics? The air mass derive their characteristics from the source region. Now, what is source region? Source region is the land or region where the air mass originate. அப்போ ஒரு ஏர் மாஸ் ஆரிஜினேட் ஆகக்கூடிய இடத்தை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? சோர்ஸ் ரீஜியன் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் திஸ் இஸ் அ வார்ம் ரீஜியன் இல்ல டிராபிக்கல் ரீஜியன், இதுக்கு மேல ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டேபிளா ஒரு ஏர் பார்சல் இருக்கு அப்படின்னா, வித்தவுட் மோர் அட்வெக்ஷன் ஆர் கன்வெக்ஷன் இன் தி ஏர், ஸ்டேபிளா இருந்தா இந்த லேண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஏருக்கு அக்யூர் ஆகுமா இல்லையா? அப்ப அந்த சோர்ஸ் ரீஜனை வச்சுதான் அந்த ஏர் மாஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சோர்ஸ் ரீஜியன் டிராபிக்கல் ரீஜியனா இருந்தா இந்த ஏர் மாஸ் ஒரு வார்ம் ஏர் மாஸா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஒருவேளை இந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸ் ரீஜியன் போலார் ரீஜியனா இருந்தா இந்த ஏர் மாஸ் என்னவா இருக்கும்? இந்த ஏர் மாஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஒரு கோல்டு ஏர் மாஸா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். Yeah, upon the nature of my air mass or the characteristics of my air mass are predominantly defined by the underlying land on which the air mass is thriving. அப்ப எந்த இடத்துல அந்த characteristics occur ஆகுதோ அப்பதான் அந்த air mass originate ஆகுது இல்ல born ஆகுதுங்கிற மாதிரி பேசலாம். அப்ப அந்த air mass derives the characteristics from the source region, and on the note there are predominantly 6 important source regions. Right? இப்ப entire globe எடுத்துக்கிட்டா, okay, இது வந்து ஒரு imaginary land, not Africa. This is an imaginary land extending from your tropical region to your polar region. So obviously there are 6 important zones I can mark. One foremost important, tropical polar இல்லையா? So இது என்னோட tropical region, இது எனக்கு polar region. Tropical region I can divide in 2 important aspects. One, continentality, interiors of the land and the margins of my land. ஏன் ரீசன் என்ன? ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் ஆஃப் கிளைமேட் முன்னாடியே படிச்சிருப்போம். டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸ்ல இருந்தா மேரிடைம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லுவோம். லேண்ட் பிரீஸ், சி பிரீஸ்னால ஒரு மாடரேட்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ எனி ரீஜியன், okay, சென்னைக்கும் டெல்லிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம், when they are away from the land their extremities of climates is more. அப்போ என்னோட ஏர் மாஸ் கான்டினென்டல் ஏர் மாஸா இருக்கலாம்,
இல்லைன்னா மேரிடைம் ஏர் மாஸா இருக்கலாம். இது எந்த ரீஜியன்ல? டிராபிக்கல் ரீஜியன்ல. இதே மாதிரி போலார் ரீஜனுக்கும் சூட்டபிளா? போலார் ரீஜனோட கான்டினென்டல் would be very much extreme than the marginal land. அப்ப இதனோட மேரிடைம் போலார், இது போலார் இங்க இல்ல, இந்த இடத்துல. ஓகே, இது அதோட கான்டினென்டல் ரீஜியன், இது திரும்ப மேரிடைம் ரீஜியன். சோ எத்தனை வந்துச்சு? 1 2 3 sorry 1 2 3 4 and one more region is your equatorial region. And equatorial has another climatic specifications where everyday rainfall, so tropics விட கொஞ்சம் different ஆன climatic conditions equatorial region இருக்கும். So based on this, the important source regions. Next is subheading the source regions. There are predominantly source regions. Right on. Air masses develop only in the regions. Air masses develop only in the regions. First point, engallana having extensive uniform topography. First, having extensive uniform topography. Next, comparatively gentle or divergent airflow. Comparatively gentle or divergent airflow. Meaning enna? When there is advection, more advection is happening in the region. Gentle or divergent meaning na subsidence agakudiyadu. Subsidence ana முன்னாடி கிளாஸ்ல பார்த்தது என்ன? சப்சைட் ஆனா லோவர் அட்மாஸ்பியரோட வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்டை லிமிட் பண்ணிடும் இல்லையா? அப்ப அந்த ஏர் வேற வழியில அது அதே இடத்துலயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அசெண்டிங் இல்ல லோ பிரஷர் ரீஜியன்ஸ்ல ஏர் மாசஸ் என்ன ஆகும்? They are subjected to more variations than a stable air mass, right? So comparatively gentle or divergent airflow. Third, high barometric pressure. Regions having high barometric pressure. High barometric pressure na high pressure zones la. Okay, more stable air masses are developed in the high pressure zones than your low pressure. Meaning enna? Low pressure na ascending air irundukite irukum. Obviously it would modify the conditions. Okay, next is subheading the source regions, the primary source regions of the earth. Primary source regions. First one, polar oceanic areas. Polar oceanic areas. This includes North Atlantic between Canada and Northern Europe. சும்மா மார்ஜின்ல போட்டா கூட போதும். Okay, North Atlantic between Canada and North Europe, Russia and North America. Second one, polar and Arctic continental areas. Continental na inland. Okay, continental areas. So in the general picture ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு land area. Tropical latitudesல இருந்து polar latitudes வரைக்கும் இருக்குன்னா இது வந்து polar or Arctic continental. இதுதான் என்ன? polar oceanic. So American side, Russia side, Europe side எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே அந்த மாதிரியான landmass. Third one, subtropical oceanic areas. Subtropical oceanic areas. Fourth one, tropical and subtropical continental areas. Tropical and subtropical continental areas. ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா we are talking about the bracketல Sahara and Mississippi region. Sahara, Mississippi. Sahara in Africa, Mississippi in America. Okay, I hope you know that. Okay, Sahara and Mississippi regions.
Fifth one, monsoon lands of South and Southeast Asia. Monsoon lands of South and Southeast Asia. And the last one, equatorial regions. Equatorial regions. So these are the important source regions. Okay, next one small heading, modification of air mass. Even though air mass obtain their characteristics from the underlying area, they are always subjected to change. And air mass, they are also having some movement. So modification on air mass is primarily divided into two. One is thermodynamic modification. Thermodynamic modification. And the other one is mechanical or dynamic modification. So two types of modification air mass can undergo. So thermodynamic modification abdingiradhu, if this is an air mass and the land would change the characteristics of an air mass. Okay. This is predominantly falls under thermodynamic. Mechanical abdingiradhu, when air mass is subjected to move from tropical to polar and from polar to tropical. Two types of modifications, thermodynamic modifications and mechanical modifications. Thermodynamic modification involves excuse me. Thermodynamic modification involves heating and cooling from below. From the land below. From the land below. Due to this, there is a change in the moisture content. There is a change in the moisture content of the air mass. Either by increased or decreased evaporation. Either by increased or decreased evaporation. Okay, thermodynamic modification depends upon. Thermodynamic modification depends upon, first one, initial characteristics of the air mass. Initial characteristics of the air mass. Nature of the surface. Nature of the surface after movement. Nature of the surface after their movement. Third, path followed by the air mass. Path followed by the air mass. And fifth, time taken by the air mass. Time taken by the air mass to reach the destination. To reach the destination. Okay, so thermodynamic abdingiradhu mostly changes in temperature. Enna nadakudhu in the land nala and the particular air mass oda characteristics change agudhu. Ipo there are two places. Obviously there is an air mass and the air mass is induced its movement to a newer location. So இது tropical to polewards move ஆகுது அப்படின்னு assume பண்றேன். அப்ப இது கண்டிப்பா warm air mass ஆ தான் இருந்திருக்கும். Warm air mass அதோட warmness homogeneous properties இருக்குனால தான் அது air mass இல்லையா? So after traveling a distance this would retain the warmness, whereas
polar region the land is cold here. அப்ப என்ன நடக்கும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா the property of the air mass is transforming into warm to cold. Why? Because the underlying land is cold. அப்போ ஒரு landனால இல்ல அந்த landனால என்னோட nature of the air mass is been altered. That is thermodynamic modification. Very simply. Next one is mechanical. Mechanical modification. This involves vertical uplift or downward subsidence of air mass. This involves vertical uplift or downward subsidence of air mass due to first one, presence of mountain barrier, due to presence of mountain barrier. Second, cyclonic and anticyclonic condition. Second, cyclonic or anticyclonic condition. Third, turbulence or eddies formed. Turbulence or eddies. So atmospheric conditions nala idella enna ஒருவேளை இந்த பர்டிகுலர் ஏர் மாஸ் ஸ்டாட்டிக்கா இல்லாம ஒரு மவுண்டன் பேரியரா இருந்தா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா திஸ் ஏர் மாஸ் would ascend. Ascendance involve ஆனா கண்டிப்பா there is a changes happening within the air, not because of the land the air mass have altered the modification. Clear? That is because of the movement happening in the air mass. The air mass would alter the physical properties of the air. அந்த மாதிரி நடந்தா என்ன? Mechanical air masses. On this note, that is based on the source region, based on the modification, there are different types of air masses.